Tinokutambirai pano Nyanga South Constituency interview. And I'm so excited to be with you guys. It's barely 24 days before the election date, 24 days before Tasarudza. Taona kuti zvakamira sei zvichabuda musarudzo. Okay, so today I'm joined with the first legislator to be re-elected in the history of Nyanga twice. And he's up again for the third time. We're talking about the one and only, our only Murumbwana, Honorable Supa Mandiwanzira with Nyamakanga. Thank you very much for the important development that you are doing, particularly in the area of media, Nyangani FM, and of course this what we are filming today, which is going to be broadcast globally using the various platforms that are available. So I want to thank you for that opportunity. It's a great pleasure for me to be here. Just a quick preview of what happened, a flashback from 2013 until today. Okay, thank you very much. I think that it's a very broad question, so I may not be able to answer it in the expectation of everybody who's listening right now, but I can just pick on some of the highlights of my tenure in the last 10 years. So takatanga kutotsigira nharaunda kutsigira mhuri yemunyanga south nekungobatsira nekuita zvinhu zvakadaro kubatsira chipatara chenyanga district hospital chibatsira nematerials anoshandiswa ipapo tisati tatoita member of parliament. Saka ndingati basa rangu rakatanga ndisati tato member of parliament. Asi ndaa member of parliament takaita zvakawanda, ndingopa hangu ma-highlights. Exactly. Patakapinda communication yainetsa nekunetsa zviya zviya kwakusina network kuno kunyanga, saka takabatana nehurumende tikalobha kuti ngakuwe ne-extensive network kuno kunyanga, tikaisa ma-base stations across most of the wards. Umwe taitonyorwa tsamba nama-headmaster, for instance kuwa 21 kwatangwena ma-headmaster ezvikoro zviriko vananyafaro vanamagadzire vanatsatse vakanyora tsamba zvikanzi MP tibatsirewo kuno hatina kana communication dai tawanawo. So I then took it upon myself and went and engaged Net1, went and engaged Econet, went and engaged Telecel, and I presented a case that this is a business case. The people in the Tangwena area are people who, generate income of their own, and they can afford to spend a minimum of $5 per month on any mobile phone. But we still have some areas, the Satizani network Yagasimba, where we are again pushing. We need base stations established in those areas. Tine base station run into problems Palangtoto to Trotbeck area. We expect that the base station to Cheswa Gorene. I've been in touch with Net1. The last time I spoke to them, they said it was actually on the ships coming in to Zimbabwe from China, and that they will be able to put it up this year. So we want to also push for a base station in what is now Ward 20, in an area known as Nyanga. That's where they're doing hydro electricity generation there. Koko tukuda zvakare kunge kuine network because vanhu vari kutadza kucommunicate zvakanaka. Kune area inonzi Chirimanyimo. It's a very remote area in terms of access because my roads are achanetsa pamusoro pegomo. Kana uchiti kuenda kubende kunorwadza. Chirimanyimo is worse because unopfuura nekubende then wozorova futi Chirimanyimo. And again, it's a very highly productive community there. They're into horticulture. They produce a lot of potatoes. There's amazing beef cattle in that area, but there's no network. Ana network. So I'm again engaging NEMA operators to say those people can spend average revenue per user of around $5, if not $10. Why don't you put up infrastructure there?
we're not just asking people to put infrastructure where they will not recoup their investment. We believe that by investing in the rural communities, you can actually recoup your investment because the rural communities are actually liquid financially. We have been active in opening new roads, in fixing some roads. Out of my own initiative, I brought in a grader which stays in the constituency, and it does roads into villages, does roads that need a bit of upgrading, even roads belonging to DDF, roads belonging to the local authority. As long as there's a need, that grader is available, and we've worked with communities here to open up new roads and fix existing roads. Chinounza development in any area, and particularly in a rural area, is transport communication. Kuti mota ikwanise kusvika pamkowa wemunhu itakure chibage, itakure maonyens, itakure beans, izvi zvakakosha izvozvo. Ndizvo zvinoita kuti murimi anzwe kuwana simba rekuti arime zvimwe zvakawanda. So taachivhura migwagwa iyoyo, takavhura road in an area inonzi Nyanjere. Since independence, that community never had access ye road. Vaiti kana munhu akashaya mota yekudhavs kana kunyaradzi kana kumashford yaigumira panyamhandi, vanhu vochitakura bhokisi nemusoro vakuenda kwira makomo kudzika kusvika kunyanjere, close to the border neMozambique. Patakavhura road iyoyo, when I drove that on that road for the first time, mbuya dzakabuda misha dzawo so kuya kunodikwadzisa nekutenda kuridza mhururu nekupemberera. It really was an emotional moment. It means a lot to these people. So, so I'm just highlighting that I've been impactful, I think, in a great extent to Free Summer Roads. We just opened a month ago the Mapako Clinic. They never had a clinic since independence in 1980. They were walking long distances to go to a clinic in Nyatate or to go to Ruchera. Yeah. So Pakambo to a bridge. People had no access to a clinic. So you can understand the importance of them having a clinic for Mapako. I mobilized resources from friends, from corporate organizations, and worked with the community, to provide some of the labor, and we had great help from the Zimbabwe Defense Forces, Takapiwama builders, Akava 3 Brigade, and we did that as a community. The council was not involved. Wow. Yeah, so we did that and built that as a community. It's one of the most outstanding, in my view, highlights of my tenure. I'm not talking about Bende, because Bende had no health post, and we went there and had when Comrade David Parenya, who's now an elder in the Elders Council, when he was the Minister of Health, we went there and I opened. This was the first in the country community health post. As you may be aware, government has this intention to make sure that the communities everywhere in the country, in their villages, walking distance, they can walk to a health facility. And so they started what are called community health posts. If I go to Bende, up to today, I'm still thanked for that community health post. But if you go on the social media, I'm condemned for bringing that kind of development, because in the expectation of people, they expect a huge thing, but we went with something that was desperately required, and the community there appreciates. We are now in the process of building a clinic there to augment the community health post. We have had such amazing support from Dr. Jokwiro, who used to be the district medical officer here, but he's studying in the US. He's donated cement for the construction of a nurse's house. I'm coming in with the roofing, with the other materials that are required there, including transportation of some of the cement. The community is coming in with the bricks. It's coming in with bringing labor, bringing water, and the builders are being paid by Dr. Jokwiro. And so, I mean, we've been doing some very impactful things, in my view. We've just completed the community health post at Jambanja in Ward 24. We still have the Spring Valley Clinic, and a lot of people ask me, "Kutaka promise a Spring Valley Clinic." In all fairness, the Spring Valley Clinic is in Ward
24, the original Ward 24 and the current Ward 24. So we had agreed that we must use devolution funds that are coming from central government into the rural district councils, and this particular case, Nyanga Rural District Council, to build Spring Valley Clinic, because the chairman of the rural district council is actually the councillor for that area. That was the intention. Kuti I was a councillor, mobilize it will be an overkill for me to come and put the resources where, as council chairman, you can influence the resources into your own ward. We put up a clinic at Matema, still to be completed. We've just completed in Dazi. At Dazi, we have a clinic now ready. Because hakuna ma doctors, hakuna ma nurses. And as we were talking to the DMO, he said, Maposa freeze was, so he's waiting for an opportunity. We said, no, we have to open. So they've been kind enough to find us a nurse who's going to go there. So within the next 10 days, we will be opening that clinic. We have a clinic that has been completed in the constituency at Manga. This has been a private investor who's put up the hydroelectricity generation plant. It's complete. Again, now waiting for just opening. So I think that I have had an impact in terms of in the area of health. And then in the area of education, we have provided huge resources, particularly cement, to most schools around the constituency for building of ECD blocks, repair of classrooms and things like that. We have, as MP, mobilized resources towards schools, computers, so that we are not left behind. We're now in digital age, computer. So we've brought computers, many schools, Mapago High School, we have brought computers, Manjoro Primary School, Kwandakadzidza. So I said it's a very broad question, but I mean those are some of the highlights. Earlier this year or late last year, we were awarded the town status. As the Secretary for Local Government and Housing, we want to talk about infrastructure development here in Nyanga to match the town standards. Exactly. New status. I would want you to bring in timber. I would want you to bring in the tourism and these mines that have, these mining sectors that have established. How are you going to, or how do you think we should tackle this thing, infrastructure development, to match the new standards? Inisa MP wenzvimbo ndechideti toda kuti Nyanga iwe mucherechedzo wenyika yese kuti kana nzvimbo yapiwa status yetown inowakwa sei, tiwake mawakirwo anoitwa kuDubai, tiwake mawakirwo anoitwa kune dzimwe nyika, kwete tisangoita zvatinoona muno chete, asi tishandise ruzivo rwaitwa kune dzimwe nyika runosimudzira nzvimbo. Kana nchitiwa kwese Dubai handirevi kuti mabuilding akareba, asi zvinongoreva kuti quality yemaservices, quality yeinfrastructure yawakwa, munhu unoti rodi yakanaka iyi, ndoda kudzoka futi ikoko, woti hotera yandanopinda ndikagara iyi, it's amazing, nicely built, ndoda kunogara futi ikoko. You go and say, the hospital facility, it's out of this world, I don't mind to work in this area. And so those are the kind of things zvatiri kuti zvatoda kuona kuNyanga. Tine dambudziko rekuti tikasaiona isusu hapana chatowaka chetown. Vanhu vanorana rural district council pfungwa dzavo dzine padzogumira nekuti vajaira zvekuwaka zvemurural, havana pfungwa dzekuwaka zvapfuura rural zviende kutown, nekuti kufunga kwavo kuri level yavakapindira basa. Hatakupinza vanhu apa titi wakaitown, takati gadzirai rural district council. Saka tofanira kuita review kuti ndiwo here vanhu vafana kurana vatinava, kuti tiwake town, tiunze infrastructure, ndiwo here vanhu vanokwanisa kuzviita. Ndakazvitarisisa chaizvo panotoda kutombo cleanwa up pakanzo. Munoona muno matiri muRochdale muno mune public toilet iri total service station, yakakiwa, yakavharwa. Asi vanhu vanouya kuno kuGMB, ndokune GMB kuno, vanouya kuno ndokune registry yekutora zvitupa
vanouya kuno ndo kune mahofisi ndo kune mahofisi eofisi yapresident, vanouya kuno ndo kune mahofisi erural district council iyoyo, vanouya kuno ndo kune post office, vanouya kuno ndo kune mahoso makuru anotengesa zvekuakisa, anotengesa zvekurimisa, wana cashmere, wana farmers wana farm and city, vese vari kuno. But kune one public toilet yakakiwa, kanzuru yakati ayo inofanira kubhadharwa, ndobva waikiya kuti hanzi vanhu hapana ari kuuya kunoshandisa nekuti vanhu havasida kubhadhara. Tofanira kupa maservices kuvanhu, saka ndo vanhu here ivavo vari kutadza kuvhura public toilet muarea iri busy yakafanana nerochdale ino yatingafanira kuona tsvina pese pese, nekuti ndo yatotengesa kushambadzira nyanga kune dzimwe nzvimbo. Ndo here vanhu vatiri kuti vachawaka town ivavo vasingakwanise kuziva kuti this is a public service, munoti receive mapublic funds ngaashande patoilet iyoyo, vanhu vashandise toilet for free in a tourist destination, hapana public toilet. I want to thank you, Honorable, for being honest today. Tine tataura nyaya yetimba, tataura nyaya tombonyanyotaura nyaya yetimba, Honorable. For amen kubva tichibarwa winda ingokura masango ari green nanhasi ari green. You being the Honorable, you being chizvarwa chemunyanga, panewo here zvamunofunga kana zvamakambofunga nematimber companies, are they plowing back to this community, to Nyanga? Are they doing anything? Why should these companies be here and you are not there? Why should we have companies coming from somewhere else and yet we have capable people here? Exactly. Ndokana ndakachema nenyaya yekuti tine machina ari kunyangui ari kucheka timber. Tashaya here vanhu vedu vanocheka timber. We love our friends from China, and we love the investment, we love the relationship we have with the Chinese. But even the Chinese, if you go to their country, there are certain areas that you can't be involved in as a business because they are basic, they are people must enjoy. Kutema muti nekuloda mutraki totounza munhu abva kunze kwenyika kuti investment. It doesn't matter how much they know people. What is important is zvinobatsira here isusu toda kuvhoterwa, zvobatsira here isusu tinoda development, zvobatsira here isusu toda kusumudza munhu mutema munyika yake. Andifunge kuti ndo investment yatofanira kuti tigamuchire nekukasika kubva kuma-Chinese. Let's ask the Chinese investors in timber who are at Nyangui to set up a factory that will process the timber into high quality, export quality furniture. Towirirana ipapo. Anditika? Vana vemuno vakafanana nemi ndimi munotema mouya motengesera machina. Machina oita technology transfer, muchidzidzawo nekuona technology yavaunza kuti togona kuzozviita tega. We can never build a country by foreign investors. We must build a country by domestic investors. Let's empower our own, especially where it doesn't require a lot of money to do. So we have brought you to the people so that the people will see you at like muchitaura zvitsizva mukutaura. Muchimbozorora Honorable. How many wards do you have now? Pakaitika delimitation. We have 17 wards. 17 we used to have 19, but now we have 17, which is still quite a huge portfolio to attend to. But before I go there, I just want to talk about the resources. I mean, we touched on the resources. I mean, the lithium that's available in Yautari, it's God-given. The gold that's available in the Nyanga National Park and outside the National Park, that's God-given. Exactly. The beautiful water. The beautiful water of Nyanga. Do you know Mamtari? On his end of Mamtari, Vramtari Nunaka, Aiwa, Nyanga in Nunaka. You can go in this one pipeline. Kwamtari. Exactly. Saka, I think that, and this is my agenda for the next 5 years. How can I attract investment? First, by people who come from Nyanga to invest in water bottling. Not necessarily kuti timwe mvura iyoyo muno munyanga, because isusu tikanochera tsime mvura yedu bo tikanomwa munyanyarerwe murwizi muna gaerezi muna nyamombe mugaerezi
mvura idupo hatitodi anything saka isusu we don't want to drink bottled water here tida kuti vari kusapi vari kuruchera vari kumakoni mberi kwekuruchera vari kutanda vari kumarondera vari kuharare vari kubulawayo vari kuvic falls vari kubite bridge wamwe mvura yekunyanga because it's natural spring water which has a lot of valuable minerals in itself. Iye zvino mvura ndikuudzei comrade huku mvura iri kumwiwa muharare handitada kutaura mabranzi acho imvura yatorwa patepi kana kuti muboho yobva yaprocesswa yabviswa zvese maminerals hapana chirimo basa rainoshanda kungoita quench your thirst and haina imwe value ayoita but watch out for Nyanga water yatofana kuunza kubva kuinvestment ichaitwa nevana vedu vemuno so that we take this place forward. Nyanga West and they invited me to be part of the audience. They wanted to ask me as a candidate for the elections about what I think about my views. And I was very blunt to the extent they could have been arrogant. But I was very blunt. But you see, mukaita dambudziko rekuti sevana vese vekunyanga muri kuunganidzirana kutuka ZANU-PF kana kutuka mamwe mapato kuti hapana zvavari kutiitira mapoliticians mofa muri marombe because the reality is that in these WhatsApp groups mozivana kuti mwana wako akapaya pundo ari kupi ari kuSouth Africa mwana wako asagotora ari muHarare uyu wekwanini Linete ari kuUK Ninge ari kwakati. You can mobilize resources, make a target 100,000 by the end of the year. Guys, we're trying to raise 100,000. We want to build a factory that will process onions and tomatoes in Nyanga, and this is how much we want to raise. We've found the machinery. It's available out of China, out of India, out of Turkey, and this is what we're going to do at Nyamuka. So we want everyone to put money, are interested, because it's a business. If you are going to trust again this man, like what we have been doing, we trusted him 10 years. It's a trust him. Well, I acknowledge and I appreciate. I believe and I hope that people will trust me again to do the things that I'm talking about. But I must just tell you, my heart is in this project I've spoken about. Whether I'm still MP or I'm not, totochimanya, toda budiriro, toda kugara zvakanaka, toda kuendesa vana kuchikoro, vana vapedza university vanoda kusvika basa. Anakuwanawo capacity yekuti achingowana basa anokwanisa kunotenga Honda Fit yake, anokwanisa kuwana kamortgage yokutenga flat yake. That's what we're working towards. Tinoda upenyu uri easy unoshandirwa kwete wekuchinja mari pa street short term. Tinoda upenyu wekuti munhu anoti ndikapindawo basa ndikadai. It has happened before, we're going to make it better. And neutungamiri watinawo hwamunangagwa, because he's actually business focused, and that's what we need now. Kuti toda production. So he's production focused. Production. So we have that kind of vision in him, which says, this is what I want to go. But you see, around him, he will look like he's a failure. So we need every Zimbabwean to recognize, so what role can I play? You don't have to be ZANU-PF to work in Nyanga, but you must believe and acknowledge the vision. Because police are secret. I tell you, chipati chinechi, saka muchika. Police don't go to encourage apana chichabuda munhu chisina process. So wherever you are, you can just wake up and say, saka ndakutanga processing plant ye manganese guy, because I speak Buddha. Mota ndakuita ye lithium. Umuko ndakuita ye copper. Umuko ndakuita ye this mineral. Azubu awubunzwe pati kana mutupo. Azina mutupo enda azina kuti unobva kumanyika ere, kumavitori ere, kumandevere ere, kumazezuru ere. Chero pawafunga unongomanyisa chinhu utobanya nebasa. So that's, I think, in my view, that's what we must encourage, that's what we must support. This country needs everyone to work together for a better Zimbabwe. Ndakadzika kumusha. So ndinoti driver ngaandisiya. So I'm going to run up the mountains in Chikwira kuya kuno kuRochdale. So ndabva kunyamakanga enjimanya. So I was in my exercise gear paya. So pandakasvika kumusha ndikuwakisa something ipapo. So vakanditi no parikudikana these materials and these materials. So ndakati let me go to ndichipfuura ndofura neparakabopa hardware store. Ndichisvika ipapo dhuma na Rukuzandra Makome.
the candidate Triple C. All right. And this was the first time I was meeting her. And so I went and I greeted her. And I said, I introduced myself, and she introduced herself, and we didn't need to introduce each other like that, but we kind of knew each other already without meeting. And she was very pleasant, and we had a very pleasant conversation. And I said, jokingly, I really think that you are in the wrong party. You should be in my party. Exactly. And she says, no. Isusu tiriwe shanduko. So I was just joking with her, and I'm like, no. It's unfortunate we're meeting on the eve of the election. We cannot have time to be sitting together to chat about other things that have nothing to do with politics. But let's find time to be able to do that. But I'd like to have some pictures taken with you. And we were smiling, and I took some pictures. Then she also said, no, let me also take mine. Then she asked the staffers in the Kabopa to also take us some pictures. And I said, you know what, so I told the guys who were in there, I said, you know what, we are enemies politically, but in life we have no difference. We have all the same interests. So we should send a message to everyone that we are not about fighting each other, but politically at we running. But say one in society, tizirana tichiwirirana kutaudzana nepatisingawirirana tongobvumira kuti apa tiwirirane asizvazviro kuti atiwirirane mukuwirirana imo atiwirirane mukuwirirana imo kuti atiwirirane. Saka I then thought I should share that message with everybody across the constituency. The idea is we must send a message for our people, because nomboona dzimwe hondo dzinobuda WhatsApp group kuti vanhu vakaonana vanototemana nematombo. Dzimwe zacho unoona mumwe achiti akada kundiona uya ngatisangane pamugamuti tinopedzerana in physically. So we don't need to get there. So we needed to just send a message to just say, you know what, ultimately election is one day, the 23rd only. Zvato game ratopera, takutomhanya nechinhu. Awina aruza tese tirikungosangana mustoro, toda kungotenga chikafu, toda kungodya, toda kungoti nyika iende mberi. Saka let's understand that this is a political contestation yema ideas, not ye physicality. Saka toteerera shoko rakabva kuna president and tiri kuimplementa shoko rakabva kuna president. Tinokutendai honorable Supa Mandiwanzira. Mune 17 matimu ramunofamba naro. Ndokumbirawo kungoti mungori acknowledge vari 17 kudaro. Mawards. Okay. Councillors. No mawards medu toda kutenda mkana wa Matipa. Ndingoti ku ward 15 comrade Kavenga. Ayo nga ndo chibaba. Simbisaye pana Kavenga ipapo. Topinda mu ward 18 banchi mpana chinorowa jet. Anzi Chibisa. Okay, all right. Chibisa. Chimpana che jet inodonza jet. Pamapako apa. Saka ndiye ari kunomirira ikoko. Right. Topinda pa ward 19 tine mpana wechipostori. Kwa marangi. Vakavimbika vakatendeka vanofamba namutumwa. Vanofamba na Sydney Road. Anonzi Hembe ndo nickname yake, but anonzi Magurure ndo surname yaanowana iri pa ballot. Ndo pa ward Power 22, Power 19 tina baba Nyatondo. Power 19 tina baba Nyatondo. Power 20 temfana ari kupisa. Anzi magadzire, ari kugadzira. Baba wake mu war veteran, saka mwana akakura achiziva kuchengetedzwa kwenyika. Saka tikuti aiwa vanhu vari kwese ku 20 uko, aiwa chimfana ndobo magadzire ari kupisa. Touya pa ward 21. Kuna councillor Matsika Mandiwanzira. Ndo akamirira vari ku 21 ndo vanga vari kuzvakare teme yapera iyi. 21 Tangwena. Ndo kutangwena. Saka tina councillor Matsika Mandiwanzira. Aiwa paunotsika panotinhira. Muwanzire nekumudzosa muofisi. Right, pa 22 ndo panachitaura kuti tina Hembe Magurure. Toenda ku ward 23 panje mfana jonzi Mashiri. Ndikotaura zvapana because ayo kabazi chi dambudziko ratatiita vanhu tasingazvishambadze maningi. Saka vanhu vaibva vati ZANU-PF madhara wakazara madhara pane mafana akaendesa nahugu ari kumhanya chinhu. Saka unazondikorokotedza. Saka tine mukomana anonzi Mashiri. Ndiye anga ari kansela iye zvino teme yake iri kupera. Tikumbira kuti muri yese kuwa 23 imudzore muofisi. Saka tiri kufamba tese natalent Kadzima ndiye atiri kuti mwanasikana muofisi fair musi wa 23
3 August Salute, tiri salute. kuward 24 Yaha. mamwezi wakati ward 24 ndio yakabatidzwa neyaimbo waward 27 Yeah, saka yeah. ya ward Yeah, 24 alright, so alright, tina alright. talent kadzima touya kuward 25 tinjimfana chine energy ichi chigaro cheMP kachi achichikwa Mandiwanzira ichi chigaro cheMP kachi achisina kufananidzwa usabhuku kana cheumambo chinongoramba chiri kwana Saunyama kana kuti chinongoramba chiri kwana Thangwena kana kuti chinongoramba chiri chana Hwesa kana Katerere aiwa pane nguva yanchasvikawo kuti ngapapinde umwe mamwezi wakati wa 24 ndio yakabatidzwa neyaimbo wa 27 saka ya wa 24 so tina talent kadzima tinafunga ichi mwamurombe izvo naadvocate anobva muno munyanga ndiye ari kumirira wa 25 wa 26 councillor Gorekore muoffice fair ndoziva kuti waida kukwana wafuti ipapo but njuga dzakazorema asi wakatogona nekuparticipate because participation means education wakapinda wakatoona kuti zvinofamba sei next time ukada kupinda wakutoziva metsi yacho kuti yakafamba sei saka well done wakaenhancer democracy yekupi yekumusangano saka tina Gorekore vana ane energy anomhanya sereki ipapo saka Gorekore ndiye atiri kuti aiwa vanhu vese vekuwa 26 wa 26 ka ndio yakabatana neyanga iri wa 28 kudhara so taane maareas akafanana na Eden Forest, Britannia, Selborne, Nyamazi vese vakwana mu wa 26 Mutarazi wa 26 right tobva ipapo tati wa 27 ndio yakacollapse into wa 24 toenda to wa 28 yako chaiyo inonzi Chirimanyimo nebende ndio yakabatanizwa kuti ite ward and yakazobatanidzwa nekamwe chidimbu kadiki kakari ku ward 15 kunonzi kudepo Nyangunyenye village iyoyo yasabva kumutunduwe chikwidza negomo ndo yapati ward 28 saka ward 28 tine zvakare umwe anonzi Nyatondo anomhanya anotozivikanwa nekushandira nzvimbo agara ari active kumusangano ari chairman ndiye zvecandidate yedu councillor ikoko touya muwa 29 matiri muno tine murume anonzi Mugabe Makiadi Mugabe ane nhoroondo yekushanda achimirira vashandi ari kuzesa agara muno kwenguva yakareba ari kumirira mhuri yemuwa 29 ward 30 tine gamba rehondo rechimurenga baba Samugwede war veteran ari ikoko ndiye anga aripo iye zvino toda kuti adzorwe futi muoffice saka baba Samugwede tiri kuti aiwa vanhu vese kuward 30 St Mary's uko kuJerusalema aiwa muoffice fair pana baba Samugwede ward 31 tina Danmo Chipepera agara muno ashandira nzvimbo ashanda musangano and ndewe chidiki zvakare saka tiri kuti aiwa pana Danmo Chipepera ipapo aiwa tapedza kandiwo team ramo right masiya baba tifembere tataura kuti mawadzese what 17 tasiya what 17 yes what 17 but tazotanga pa 15 16 tajamba 17 tina baba Mutigwa bamuti gamba rehondo rechimurenga is a alderman mukanzu agara mukanzu nekugona basa saka ndimukoma wangu so toda kuti mukoma ngavadzoke baba Mutigwa what 17 aiwa tapedza ndio team racho ndio ratikufamba navo tinotenda masangana naHonorable Mandiwanzira masangana Tanaka Gutu Nyanga South Constituency interview barely 24 days before the election date, 24 days before the 23rd of August. Tichinodzosera team iro iri muoffice richifamba rakatsigira baba Mnangagwa, tifamba takatsigira Honorable Supa Mandiwanzira nemakanselors eZANU-PF. Toda kutendai Honorable Supa nenguva yamatipa kutaura nemhuri yenyu yeNyanga vaona chiso chenyu. Munhu wese I believe ari kuona chiso chenyu and I believe video richasvika kuvanhu before the 23rd of August vajekerwe vanga vasina kujekerwa vajekerwe nema-ideas aminawo nema-visions aminawo the next time yamakuda kumhanya chinhu for the next 5 years tinoshuwira kuti tichaona budiriro imwezve yatinoti 3D
No, it's been a 3D. great pleasure. Thank you very Thank much you for so much, inviting me. Wonderful to be You've here. been my inspiration. Thank you. Thank you I, very much. I always acknowledge that. Thank And you. one Aiwa, day don't. ndichasvikawo kuma levels. Aiwa, no, toda kuti upfuure kuti usvike. Aiwa, Toda kuti upfuure ipapo. tinotenda. No, thank you very much. I want to thank you for giving me the opportunity. I want to thank the audience for paying attention, and I want to thank the listeners, because this is going to be broadcast on Nyanga FM, Exactly, right? exactly. So we want to thank the listeners for paying attention, for listening. Tokutendai, totenda nezvisugiro rwenyu, totenda nezvese zvamunotiitira. Mwari akuitirei nyasha pese patichafamba. Aiwa, tifambe tiina Mwari, tifambe nekuremekedzana, nokudanana, nokuti nharaunda ndeyedu ndeye munhu wese. Toenda musi wa 23 tonosarudza watiri kuda murunyararo. Ndatenda.